Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So we are from Group 7. In this occasion, we would like to present about how to evaluate and develop ESP materials. So in this Group 7, there are 4 members. There are Dewi Surya, Eka Fitriati, Rio Rizky Ramadan, and Rosita Wati. Next slide. So in this presentation, there are 5 points. The first is definition of materials. The second, evaluation materials. The third is characteristics of good materials. The fourth is criteria of material evaluation. And the last is flowchart on the process of ESP materials development. So for the first and second materials will be delivered by Rosita Wati. For Rosita Wati, time is yours. Okay, thank you for the moderator. Okay, the first is about materials. Okay, what is materials? So materials is anything which is used to help to teach language learners. And also materials can be found in the form of a textbook, a workbook, a cassette, a CD-ROM, a video, a photocopy handout, a newspaper, and also a paragraph written on a whiteboard. Or simply materials is anything which present or informs about the language by learner. That is according Tomlinson, 1998, page 11. Nah, jadi materials itu adalah segala sesuatu ataupun apapun yang digunakan untuk membantu mengajar para pembelajar bahasa. Dan materials itu sendiri dapat ditemukan di dalam sebuah textbook, workbook, cassette, video, ataupun surat kabar, dan juga dapat ditemukan dalam sebuah paragraf yang ditulis di sebuah papan tulis. Itu juga dapat berupa sebuah materials. Okay, the next is evaluation materials. Why we should evaluate the materials before we teach in the classroom? Okay, all teachers can benefit by taking explicit steps to compare and evaluate the textbooks objectively, so that the textbook and the use of the textbook is the best match to the needs of the students. Nah, jadi kenapa kita harus mengevaluasi materi? Karena dengan kita mengevaluasi materi, kita dapat menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa kita. Contohnya nih, dalam sebuah fakultas keguruan, materinya biasanya berupa berasal dari sebuah textbook, biasanya tentang micro teaching, karena dalam keguruan itu kita fokus untuk mengajar. Nah, dalam buku micro teaching itu kita diajarkan tentang manajemen kelas dan juga bagaimana cara-cara kita untuk mengajar di dalam kelas. Oke. Okay, that's all the explanation about the definition of materials and evaluation materials. Okay, thank you. Back to the moderator. Thank you for Rosita. So the next material will be delivered by Dewi Surya. For Dewi, time is yours. Okay, the next material is characteristic of good materials. The first is provide the stimulus to learning interesting, enjoyable content at the right level. Jadi yang pertama itu karakteristik yang baik itu, yang pertama memberikan rangsangan untuk belajar yang menarik, menyenangkan, dan memberikan konten-konten yang tepat. Yang kedua, provide a path through the learning goals. Yang kedua ini memberikan atau memaparkan materi melalui tujuan pembelajaran. The third is
reflect a view of learning and language. Yang ketiga, kita memberikan cerminan atau pandangan terhadap pembelajaran dan bahasanya. The fourth is give teacher to use different technique. Yang keempat, kita memberikan kesempatan kepada guru untuk menggunakan metode atau teknik yang berbeda. And the last is provide models of correct and appropriate language use. Yang terakhir yaitu teknik kita memberikan model atau contoh yang benar dan penggunaan bahasa yang tepat. Okay, that's all from me. Back to the moderator. Thank you for the explanation. Next material will be delivered by Eka Fitriati. For Eka, time is yours. Okay, the next material is criteria of material evaluation. The first is cover. Cover is attractive list of content matches what you want. The second is level of language. Level seem right. And the third is the completeness. Material is user-friendly, good teacher, notice, and answer key. And the fourth is accessibility. It is available. The five is the quality of the book, quality of the copying the right size. The six is topic or career content. What is the target topic or what will be the career content? And is this topic relevant for my student or the discipline? And to one extent, the material reflect the language or convention or the discipline. And the next is learning goals. What are the learning goals? What is the target language from or function or skill? What material are available, suitable, and accessible? And the next is teaching media. What teaching equipment is required and available? And the last is activity. How much time shall be spent on the design, development, and implementation of activity? And will material be classroom-oriented or provide additional work? Okay, that's all for me. Back to the moderator. Thank you, Eka. So for the last material will be delivered by me. Next slide, please. So the last material is flowchart on the process ESP materials development. So maybe some of you guys didn't understand about the flowchart. So let me explain about it. So there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 8 blocks in the chart. The first is are there materials available for my ESP course? So at its most basic level, the process of ESP materials development is as shown as in the flowchart. Firstly, available materials are reviewed, evaluated, and selected according to different criteria and with reference to a particular ESP course. Jadi seperti yang di blok yang di kiri paling atas itu, apakah materinya tersedia untuk pembelajaran ESP saya? Jika iya maka lanjut ke bagian bawah, di bagian kotak bawahnya itu yang evaluate materials, yaitu materi yang tersedia itu dievaluasi dan direview kembali dan juga dicocokkan kembali dengan kriteria yang sebelumnya disebutkan tadi oleh Eka. Namun jika tidak, di situ ada dua bagan di sebelah kanannya itu, yakni design and develop in-house materials from scratch and or authentic text, and adapt authentic materials and or materials published for other ESP areas. Jadi jika tidak tersedia, jadi materinya itu kita susun ulang dari awal, entah dari berbagai sumber, dari yang seperti sudah dijelaskan di materi pertama tadi, entah itu dari buku ataupun yang lainnya.
dan juga mengambil materi yang cocok dan juga yang sebelumnya sudah dipublikasikan di wilayah ISP yang lain. Then if there is a lack of materials or if materials available are not suitable according to such evaluation, practitioners might be required to develop materials from scratch or abridge, extend, refine, rewrite, in short, adapt the available material for a particular learning situation. Penjelasan ini lebih kurang sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu, there exists the possibility that that group of learners that although there are materials available for classroom use, practitioners feel the need to provide additional materials for out of classroom work, self-study, or the like. In this case, the process would not differ. Jadi ada kemungkinan bahwa materi yang ada untuk digunakan di kelas itu bisa cocok atau tidak. Jadi seandainya cocok atau tidak, perlu menyediakan materi tambahan untuk di luar di luar jam kelas, atau bisa dibilang seperti homework ya, kurang lebih begitu. Namun jika tidak, seperti di flowchart-nya, kembali lagi ke dua bagan yang di tengah atas itu. And then, lastly, because materials development is an ongoing process, those engaged in creating or adapting materials will be required to pilot test or perform evaluative reviews so as to adjust materials over time in response to implementation outcomes, current trends in the field of research findings. This last step is a desirable practice because materials that undergo this evaluative review and revision process are likely to serve student and teacher audiences more effectively than materials that do not. Jadi setelah melakukan proses development tadi, entah materinya itu cocok atau tidak untuk digunakan. Jadi setelah dilakukan berbagai hal tadi seperti entah penambahan material ataupun yang lainnya, juga pengimplementasian dari materinya, perlu dilakukan review atau bisa dibilang pilot test. Untuk apa? Untuk mengetahui. Jadi kurang lebih setelah berbagai pertimbangan yang dilakukan tadi, setelah pengimplementasian dari materi tadi, perlu kembali dilakukan review agar materi yang digunakan di ISP tersebut bisa dikembangkan menjadi lebih baik. So, developing materials is a matter of trial and error, and it will be convenient to bear in mind that materials that are appropriate for a particular ESP course or area may not prove so efficient for other ESP courses. Jadi pengembangan materi ini merupakan proses trial and error atau percobaan dan gagalnya itu. Jadi kita bisa yakin bahwa materinya itu bisa digunakan untuk ESP tertentu ataupun bahkan tidak bisa digunakan untuk ESP yang ini misalnya, namun bahkan tidak begitu efisien ketika digunakan untuk ESP di bidang lain. Kurang lebih begitu. Sekian, terima kasih. So that's all from our group. I'm sorry if there are many mistakes either from me or my friends. Once again, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.